Okay, so what I have done, I have created one section, and what I want to display the multiple checkbox. And let's suppose I want to display the courses, Java course, C++ course, Salesforce admin, Oracle, this type of course. Okay, so created this section. Now I'm going to create one checkbox, select checkbox. So apex select checkbox. So user can select one checkbox. Okay, so user will select one checkbox. So what I'm doing, I'm going to pass one attribute, that is value, in which I'll store the information which user will select for skill, that is course. Then going to save it. Okay, now we can use same tag for select checkbox also. Use select option, label item label name, you can write any label name, Java, Python, JS, Apex. Okay, now I'm going to save it, and I'm going to click on the preview button. Let me write this section title. So it's the checkbox example. S- Okay, so I'm going to click on the preview button and going back to the code. So here what I'm getting code UI. Let me create the header also. Now what I'm doing, I'm going to open the classic UI, and again I'm going to preview the result. So refreshing the page. Okay, so now I'm getting good UI. Visual Force page, pick list and multiple list example, pick list section. So city, I'm getting for city, Noida, Bangalore, Hyderabad, Pune. Okay, we can select it. It's the you can say radio button which we can use, and here we have checkbox. So which skill you want to add, you can add it here. So let me change something. Skill or course, whatever you want to write, you can write it here. Okay, so now what I want to display the data also. So whatever the data are, we will select, I want to display it also. Okay, if I'm selecting any value, I want to display it. So what we will do, we will display the data of the variable, which variable we are using. Okay, so I'm going to create one section to display the information of the variable. So it's for checkbox. Now I'm going to create one section. It's the page block section. Title, output.
Okay, so I want to display the data of pick list. I'm writing select pick list, pick selected. Okay, so to multi-pick list, I'm not writing anything. I'm writing other variable name. Okay, so pick list, radio button and checkbox. Okay, so now again I'm going to preview it, refreshing the page. Okay, I'm getting, you can say I'm getting the UI which I want to create. But what I want, on click of button, I want to send the data. Okay, so again, go to go back and go to the button. Here call the function. Here call the method which you want to call. So I want to call first method. So we have button. Go to the button, write the action. So I'm calling first button method. On click of button, I want to call first button method. Go to the class. Here write system.debug. Welcome to first button method. Okay, I am also going to debug the data of multi-pick list. You can say system of data of pick list value, which value I am getting here. I'm going to create one boolean type of variable that is display. To display the UI, cat set, and by default it is false. So when I'll click on the button, that time result output should be display. And if I'll click false, it should be true on click of button. And here I'm going to pass the rendered variable name. Okay, so go to the Visual Force page, refresh it, not getting any value. Now clicking on button. After clicking on button, I'm not getting the UI which I want. Now again go to the code, go to the class, go to the logs. I'm going to open it. Okay, so I'm not getting anything here.
Okay, so go to the code. Action is first button method. Controller, we have first button method. Method is correct. Okay, I'm going to create another button, then I'm checking it. Code is working well or not. Okay, so welcome to second button. It's working. Yeah, I'm getting the data. Code is working. Again, I'm going to refresh the page. Hyderabad, Bangalore, mail, Java, and clicking on button first and waiting for the response. So pick list, I'm getting none. There is no value in pick list. Gender, no. Course, no. 1254. Size, debug only. Welcome to first button. Pick list value none. Pick list value null. Pick list value null. Let me check again.
The output equal to one of the visual force. Everything is correct here. Let me refresh the page. Button one now it's not working. वैसे ही समझ में आया ना यूआई कैसे क्रिएट की, हाउ कैन वी क्रिएट दी यूआई। पिक लिस्ट टाइप की यूआई क्रिएट करनी हो कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। मल्टीपल लिस्ट क्रिएट करनी हो कैसे करेंगे, हाउ वी विल स्टोर द रेडियो बटन, हाउ वी विल क्रिएट द चेक बॉक्स। यूआई क्रिएट करने में किसी को डाउट है? No, sir. Good. नो। सर इसको बना हम लोग ट्राई करेंगे सर आउटपुट लाने की, ठीक है सर। अभी रुको रुको। सर इसमें कोई ऑन क्लिक एट्रीब्यूट नहीं होता क्या? एक्शन क्योंकि वैल्यू। एग्जीक्यूट हो रहा है ना। नन नन नन। आउटपुट नहीं आ रहा है। इनिशियलाइज डेटा क्यों भी नहीं आ रहा है? या बैंगलोर हाँ फीमेल, नाउ इट्स कमिंग। सर। यस सर। Okay, so I think try to do it on self. Okay, first initialize these default data. Okay, initialize some default value like that. If you want to, if you don't want to write any name, don't write it. Okay, you can write like that. And after that, what you have to do, display the data. ठीक है, कुछ डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज कर देना, एल्स ठीक है सिंगल कोट में कुछ भी लिख देना। I'm selecting Noida. Okay, here we don't need to select it. Mail, and I'm selecting Apex. Then click on button one. Page is refreshing. Now I'm not getting the output.
ठीक है, मैंने एक चीज मिस कर रखी है इसमें, अभी आपको नहीं पढ़ाई, दैट इज री रेंडर। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि कंप्लीट पेज को रिलोड रिलोड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, व्हेन आई विल क्लिक ऑन द बटन वी विल रिलोड दी सम सेक्शन। ओके, उस वजह से भी कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, वो मैं आप कल हैंडल करूंगा। ऐसे होना चाहिए था। डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करके जरूर करना। बटन क्लिक करने पर डेटा डिस्प्ले। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? यूआई में तो कोई डाउट नो नहीं है? सर। ठीक है, नो सर। सर आई थिंक आप बोल रहे हो ना री रेंडर, वही प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ वो इंट्रोड्यूस कल ही कराऊंगा मैं। ठीक है, री रेंडर को क्या होता है वो। ओके देन पर गाइस। हम्म। ना सर। अभी यूआई क्रिएट करने की ट्राई करना बस। ठीक है, लॉजिक लिखोगे ओके, इफ यू विल नॉट राइट इट्स आल्सो ओके। ठीक है, क्लास का हम्म, लॉजिक। बट हम्म, यूआई पे फोकस करना है, अभी हम विजुअल फोर्स पे कंसंट्रेट कर रही हैं। ठीक है, तो हमें यूआई बनानी है, लॉजिक पे वो तो हो ही जाएगा। ठीक है। ठीक है, okay then. Now you all can leave the class. You can enjoy your day. Bye bye. Take your lunch. And thank you for joining the session. Have a great day, everyone. Thank you so much. Bye bye. Yeah, thank you, ma'am. Same to you.